if you're facing these problems in your repeat sentence, here are some few tips. ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണെന്ന് അറിയണോ? The first thing is I can't able to remember more than 8 words. അല്ലെങ്കിൽ I start to fumble when I start to speak. And third is I don't understand the words. And the fourth thing is accent problem. ഇങ്ങനെയൊക്കെ issues ഉണ്ടെങ്കിൽ here are some few tips. The first thing is don't try to memorize the words. You have to listen, understand and speak. Again, നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 60% ഓഫ് ദി കോണ്ടന്റ് ഓവറോൾ, ബട്ട് ദെൻ യു ഷുഡ് ബി വെരി ഫ്ലുവൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ലിസൺ ടു ദി ഫസ്റ്റ് 60 to 70% ഓഫ് ദി കോണ്ടന്റ്, ബട്ട് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി ഫ്ലുവൻറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഓൺലി റിമെമ്പർ 6 words ആണെങ്കിൽ യെസ്, try to understand those 6 words, then repeat it back. Content doesn't need to match word by word, and don't focus too much on the ordering of the words, and don't focus on prepositions or modifiers or articles. Focus on the main content. പിന്നെ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ don't try to close your eyes because അവിടെ റെക്കോർഡർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. And don't try to write the words because as soon as the repeat sentences നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ the recording bar will open. So these are some few tips. Hope you find it very useful. See you in next video.